N'akụkọ ụwa nke abalị taa, ọchịchị etiti ekwughachila njikere ya igbo nsogbu ọnọdụ nchekwa n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Otu akpọrọ Art for Health Naija Microbe emeela mgbasa ozi banyere ọnọdụ mmekọrịta akụnụba na ahụike. Ọzọkwa, ndị ọkachamara enyela ndụmọdụ na iyi uwe dị mma na ịta mkpụrụ osisi so na ụzọ eji ebelata ihe ọghọm a na-ahụta n'oge ụgụrụ. Sonyere anyị na onyonyo YouTube. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Aha m bụ Chidi Okorafọ. Oji ngaji eri cheta ndị ji aka. Ngwagirizi akụkọ ụwa n'uju. Ọchịchị etiti ekwughachila njikere ya igbo nsogbu nchekwa niile a na-ahụta na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa nakwa steeti Cross River. Onye minista na-ahụ maka nchekwa, ya bụ Minister of Defense na bekee, Mohammed Badaru Abubakar kwuru nke a oge ọ na-agwa ndị isi ọrụ nchekwa na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ihe banyere nchekwa okwu n'ọgbakọ forum ha mere na 82 Division Nigerian Army Enugu. Matthew Amoke bụ ya ji akụkọ a. Mgbe ọ bịara nleta otu ụbọchị n'Enugu ka onye GOC 82 Division Major General Hassan Taiwo Dada, onye isi ndị agha ụgbọelu obodo anyị dị n'Enugu, Air Vice Marshal Usman Abdullahi, nakwa ọtụtụ ndị isi agha na ndị ọchịchị obodo nọrọ nabata ya bụ minista na-ahụ maka nchekwa. Minista Badaru kwuru na onye isi ala anyị bụ Bola Tinubu na-agbasi mbọ ike iji weta ezi udo tọrọ atọ n'ala Igbo, wee kelekwa ndị ọrụ nche dị iche iche maka mbọ ha na-agba na nchekwa obodo. N'okwu nke ya, onye isi otu ndị agha gbanụ akpọrọ Operation Udoka kọwara ọtụtụ mbọ ndị otu ya na-agba maka udo ịbịa n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị bịara ọgbakọ ahụ toro gọọmenti etiti maka amụma ọ mapụtara iji hụ na a chụrụ tigbuo zọgbuo ụkwụ ọsọ eru ala na mpaghara ala Igbo. Ya bụ ọgbakọ nwere otu ụbọchị kpọkọbara ndị isi nchekwa dị iche iche, ndị eze ọdịnala, ndị isi okpukpe dị iche iche, ndị ntorobịa nakwa ndị otu nọrọ onwe ha. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Onye isi ụka Roman Catholic Pope Francis akọwala mba Naịjirịa dịka otu n'ime mba ndị dị mkpa na ụka Katọlik, ebe ụmụafọ ya na-enwe ntụnye oke buru ibu n'oge ụwa niile. N'okwu ya n'ọgbakọ ha mere n'Enugu akpọrọ Centenary Celebration of the Bigat Memorial Seminary na bekee, Pope Francis gbara ndị otu Kraịst n'ala Naịjirịa ume ka ha nọgide n'okwukwe ha ebe ọbụla ha na-aga. Susan Eze bụ ya nwa akụkọ a. Si n'aka onye ndu ụka Katọlik n'ụwa niile bụ Pope Francis na mmemme icheta narị afọ eji hibe ụlọ akwụkwọ abụ Bigat Memorial Seminary bụ ozi onye wetara ya bụ onye ji ọkwa Apostolic Nuncio to Nigeria, bụ onye na-anọchite anya Pope na Nigeria, Most Reverend Michael Francis Crotty. N'ozi ahụ, ya bụ Pope gwara ndị a na-azụ azụ ịbụ ndị fada ka ha gbaa mbọ hụ na ha bụ ndị dị ntụkwasị obi na-esosi ya bụ ụzọ nke ha kpebigoro iso na ndụ ha. Ọ gwakwara ụmụ Naịjirịa ka ha dị uchu n'iweje ozi ọma na mba ụwa niile ebe ọbụla ha na-eje iji kwalite ozi ọma Kraịst. A nọ na mmemme ahụ kụọ osisi dị iche iche akpọrọ Centenary Trees, bụ ihe ngosi ncheta ntọala ụlọ akwụkwọ Bigat Seminary dịka ọ nọgoro otu narị afọ. E nwekwara ihe ngosi dị iche iche
gụnyere ihe onyonyo bekee kpọrọ dọkụmentrị anọkọwa mmalite ụlọ akwụkwọ Bigat Memorial Seminary, njem ka o si wee na-eto wee ruo n'oge a, tinyere ngosi ọrụ aka dị iche iche nke a kpọrọ art exhibition. Azụrụ m ebe a ka m gụrụ akwụkwọ. Ihe anya na ihe m nwetara ebe a nke Nechukwu maka ihe m nwetara ebe a. Ile anya na ihe ụlọ akwụkwọ anyị ma ndị nta ma ndị ukwu bụzi na Naịjirịa kịta ọ na-agba anya mmiri, mana ọ na-enyekwa ntasi obi ịghọta na ọ ka nwekwara ebe dị ka Bigad tata. Anyị na-ekene Chukwu maka Bigad. Ya bụ mmemme ahụ bụ nke a na-egosipụta ihe dị iche iche eji eme obi ụtọ, ihe egwuregwu nakwa nkụzi pụrụ iche nke ndị nwere abụ sitere akụkụ ala anyị dị iche iche bụ ha nyere nkụzi ndị a. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Otu akpọrọ The World Art Microbial Resistance AMR mere ememme ụbọchị ha na steeti Enugu nke isiokwu ya bụ kụzie, kwupụta ma mee ihe ugbu a, na ịkwalite mgbasa ozi mba ụwa na nghọta nke ọnọdụ mmekọta akụnụba na ọnọdụ ahụike. Okechukwu Agụbama kọwara na ọ bụ ndị otu a akpọrọ Art for Health Niger Micro bụ ememme nke afọ a n'isi. Onye nke haziri emume a bụ Oriakụ Chidera Aneke sịrị na ọrịa ndị na-eme ndị mmadụ n'ahụ ugbu a anaghị anatazikwa ọgwụ nke ọma, bụkwa nke gbarịrị ndị makwa nke ekwe na-akụ na ihe gbasara ahụike. Sịrị na ụmụ ururu ọrịa ndị a n'ahụ ndị mmadụ, ụmụ anụmanụ, nri ya na ebe ndị mmadụ bi, na-etikwa na ọrịa ndị a anazikwa anatakwa ọgwụgwọ ọrịa ha na ahụ mmadụ zi, na-ayọkwa ndị makwa nke ekwe na-akụ ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na ha kụzikwara ndị mmadụ otu ha ga na-esi na-elekọta onwe ha site na mmetarịta egwuregwu na ihe onyonyo. Onye ọzọkwa nsokwa hazie emume a bụ Maazị Lesia Ụdọ sịkwara na ọrịa ndị a na-anaghị anatazi ọgwụ bụ nke ndị bekee na-akpọ fungi, bakteria ya na parasite. Ha dụkwara ndị mmadụ ọdụ ka ha na-elebara ahụ ha anya. Site na Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ndị ọkachamara enyela ndụmọdụ na iyi uwe dị mma, ịṅụ mmiri oge ọbụla na ịta mkpụrụ osisi so na ụzọ eji ebelata ihe ọghọm a na-ahụta n'oge ụgụrụ. Yukere Ugwu bụ ya ji akụkọ a. Ụgụrụ bụ oge eji oyi, ihe ọkpọ nkụ na ikuku kpọrọ nkụ wee mara. A na-ahụtakarị ụgụrụ na Naịjirịa n'agbata ọnwa Nọvemba na Febụwarị. Ọ bụ ikuku si na mgbago ugwu ala anyị na-ekute etum sitere n'Sahara Desert kesaa ya na gburugburu ọwụwa anyanwụ mba Afrịka. Ụgụrụ na-emebi ezi ikuku dị na gburugburu ebe mmadụ bi, si etu a na-abọnite ọrịa na-efe efe dịka ọrịa otoro. Onye ọbụla gbaa mbọ na-aṅụ mmiri ma ọ da na ọ na-aṅụbu mbụ, na-enwe ụzọ imi na ọbara ịgba n'imi. A na-enwekwa ihe ndị ọzọ, ọ dị ka ụkwara, a na-enwe azụzụ. Ọ bụrụ na onye ahụ agbasighị mbọ ike, nimonia, oyi aba onye ahụ. So oge ụgụrụ bụkwa oge na-adị mma ka onye ọ na-eyichi ahụ ya. Ihe nri anyị sọpoziri na-eri bụ ụmụnne ga-eme ka ahụ anyị afọ na-adị dry, ka afọ na-enwe ahụ anyị afọ na-akpọ nkụ, dịka anyị nwekwara ihe a na-akpọ healthy fats. A ga-agbakwara nri ọbụla eji nnukwu spices eshi, nri ọbụla unu na-adị ọfụma, anyị ga-agbara ha ọsọ maka ndị ọ na-ewetara anyị ya na-akpọ dehydration, ahụ anyị awe na-akpọ nkụ. Ndị ndu obodo na-adụ ọdụ ka a na-eje mposhi nke eji mmiri awụpụ mposhi, ya nakwa ka egwu olulu mmiri iji hụ na enwere ezi mmiri ọṅụṅụ. Enwere ọtụtụ ọrịa na-esi abịa dịka ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ. Nke ọ bụ ihe na-ebute ya bụ ụdị mmiri anwụrụ ma eji wee sie ihe a na-eri. N'ime ka ihe dị otu ahụ ka o benata ma ọ kwụsị kpamkpam, ọ dị mkpa na a ga-akụziri ndị mmadụ ka eji mee
mmiri a na-aṅụ ma ọ ka eji esi ihe ka ọ dị ọcha. Ndị nwa nke ekwe na-akụ chịkọtara ụzọ a ga-esi gbochie nsogbu a na-ahụta n'oge ụgụrụ a ka ọ bụrụ adịmọcha nke gburugburu na nke onwe n'Enugu abụm Ikeria Ugwu. Iji weta akụkọ ụwa nke taa na mmechi, gere na isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị etiti ekwughachila njikere ya igbo nsogbu ọnọdụ nchekwa n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Otu akpọrọ Art for Health Niger Microbe emeela mgbasa ozi banyere ọnọdụ mmekọrịta akụnụba na ahụike. Anyị gwakwara gị na ndị ọkachamara enyela ndụmọdụ na iyi uwe dị mma na ịta mkpụrụ osisi so na ụzọ eji ebelata ihe ọghọm a na-ahụta n'oge ụgụrụ. Ebe anyị otu aka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Chebizienụ Matthew Amoke maka ịtabịara gị ya. Kachifo. On the news tonight, federal government restates commitment to tackling insecurity in Southeast. Art for Health Niger sensitizes Nigerians on socio-economic health conditions. Plus, experts suggest measures to minimize risks associated with Harmattan season. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. The federal government has restated its commitment to ending all forms of insecurity in Southeast and Cross River states of the country. The Minister of Defense, Mohammed Badaro Abubakar, said this in an engagement forum with heads of security agencies and stakeholders at the 82 Division, Nigerian Army. The report. Received on arrival by the GOC 82 Division, Major General Hassan Taiwo Dada, Air Officer Commanding Ground Training Command Enugu, Air Vice Marshal Osman Abdullahi, top military and government officials. The minister noted that he was in Enugu at the instance of the president, who is determined to find lasting solutions to the security challenges bedeviling the zone. He congratulated heads of security agencies and leaders of the zone on the successes so far recorded while calling for increased synergy. I'm really very happy with the outcome of the meeting, and I'm going to report to the president, and I'm sure if we follow through on all the advices and the plans and implement them very well, we will see the end of insecurity in the Southeast. Head Joint Military Task Force in the Southeast Zone, codenamed Operation Udoka, and GOC 82 Division highlighted the efforts and gains so far made in securing the zone. If you recall, last year was the first time that Christmas was celebrated at that magnitude. We are also doing the same thing this time around, so every Indigo from wide and far can come home and celebrate the Christmas in their houses. Stakeholders applauded the federal government's novel all-inclusive security initiative, which they said will provide a much-needed actionable intelligence for rooting out insecurity completely in the zone. It has brought out the best of us because we openly spoke to ourselves, spoke to the minister. He heard us, and I'm very sure some of the areas we talked about is going to respond to it effectively. We will plead if we can be having it every quarter or twice in a year. We lend our voices to ending insecurity. It was wonderful. I believe that ending insecurity is
what collaboration and synergy will help. The one-day Security Engagement Summit was attended by heads of various security agencies, traditional rulers, the clergy, youth leaders, retired police and military personnel, as well as civil society organizations. In Enugu, the head of the Roman Catholic Church, Pope Francis, has described Nigeria as one of the important Catholic communities, with citizens making impacts across the globe. Speaking at the centenary celebration of the Big God Memorial Seminary, Enugu, the Pope enjoined the Christian faithful in Nigeria to represent the faith wherever they go in the world. Susan Eze has the report. The papal message in this occasion of the 100 years of the Big God Memorial Seminary was delivered by the Apostolic Nuncio to Nigeria, Most Reverend Michael Francis Crotty. He admonished the seminarians to remain faithful to their calling and the church in Nigeria to strive to impact the world with the gospel of the faith. The message, I would say, coming from the Holy Father to the seminarians who are training here, that they are to look to the future and to bring with them the example of the visionary men who came before them. And then the message to all of Nigerians, to the church in Nigeria, to be witnesses of the faith and to share the goodness of the faith, the great gift of the faith that they have received from God, and to share that gift with others. The planting of the centenary trees symbolically captured the ideals of the Big God Memorial Seminary. We want to also promote the cause of keeping the environment clean and green. So these trees that we have been planted, we hope that it will continue to stay. Next 100 years, the other 100 years to come. A documentary and an art exhibition chronicled the history of the seminary and its journey of growth. I thank God that there are still places like this that retain the configuration of a house of formation, a house of training and preparation for leaders and servants of the society. The historic event was as entertaining as it was scholarly, featuring different cultural displays, games, as well as discussions and lectures delivered by eminent personalities. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The news continues shortly. Don't go away. We, the good people of Eziani in Eziani Autonomous Community in Nsukka Local Government Area, Enugu State, hereby wish to notify the members of the community and the general public that the following parcels of our communal land or any segment thereof are not for sale. These communal parcels of land include Ohigbagba land, Ishinhoko, Ola, Ugwuokpa, Agbidume, Ayobachukwu, Iyube, Agbodo, and Mbako lands. The community, her leadership, including our traditional ruler, His Royal Highness Igwe Tony Ndidiamaka Ezemma, the cabinet, and the town union government of Eziani community have not either jointly or severally designated or authorized anyone to designate any or all of these portion of community lands as Dubai City Layout or Dubai Layout or Dubai Estate or as any layout whatsoever described. Members of the general public are therefore notified that anyone offering to sell, selling, or purporting to pledge or mortgage any portion of any of these parcels of our communal land is doing so at his or her own peril. We also wish to bring to the notice of the general public that there is a subsisting order of the High Court of Enugu State made in suit number E/629/2024 forbidding the sale, dissipation, or development of any portion of the aforementioned communal lands until the settlement of the suit filed by the community. Signed, Ugu Charles Onyema, President General, Eziani Town Union. Ugu Melody Onyema, Secretary General. It's the Globe Festival of Joy and it's spreading exciting prizes. Oh, for 120 days, we take it to the max. Mind-blowing, loaded prizes.
Take joy winning a tear rubber Toyota Prado by recharging up to 100,000 naira. And Sister T winning a Cha-Cha Kia Picanto by recharging up to 50,000 naira. Yes, the gifts are unloading joy all over Nigeria. From Toyota Prados to Kia Picantos, Keke Napes, generators, sewing machines, and even grinding machines. Just dial *611#, choose your prizes, recharge the value for the month, and you too can win. Oh, you too can win, oh! Welcome back. Now moving on. The World Arts Microbial Resistance, AMR, celebrated in Enugu State with the theme, Educate, Advocate, and Act now is to improve global awareness and understanding of socio-economic and health conditions. Okechukwu Agobama reports that this year's celebration is championed by Arts for Health, Niger Microbe Madness. The convener, Chidera Aneke, said that antimicrobial resistance, AMR, is a pressing global health and socio-economic crisis that has significant impacts on human, animal health, food production, and environment, stressing that drug-resistant pathogens poses a threat to everyone, everywhere. She appealed to stakeholders and health practitioners to map out fundamental strategies by using arts to create awareness. People are used to just taking medicines from their family and friends, but we're saying that these things that we are doing, that we are used to, are the things that are giving these bacteria and virus an opportunity to study and evolve, because they're becoming resistant to the drugs that we take. And it's going to the point where those medicines might no longer work for them. And that's a scary world. I don't want to live in that world. And that's why we're doing this. So with more support, it will be easier to go national and to even go global. Through drama presentations, development partner and promoter of antimicrobial resistance opined that organisms, bacteria, fungi, and parasites are becoming resistant to drugs. AMR occurs when parasites, fungi become resistant to medicines that are used to treat them. And in turn, this allows for infections to broaden and causes severe illnesses and also deaths. So this particular event today is meant to highlight, AMR and push it out to the public. But this is different. It's unique. It's one of a kind, because it's a blend of different kinds of arts. And then when you use art to pass the message, it reaches the audience more. They added that the misuse and overuse of antimicrobials in humans, animals, and plants are a major challenge in the development of drug-resistant pathogens. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, the main points again. The federal government has restated its commitment to ending all forms of insecurity in the southeast and cross-river states of the country. Art for Health Niger has sensitized Nigerians on global awareness, improvement, and understanding of socio-economic and health conditions. We also informed you that experts have advised the wearing of appropriate clothing and adequate intake of water, fruits and vegetables as precautionary measures to minimize risks associated with the Harmattan season. That was the news. Thank you very much for watching, and good night. Do you want the best spot for your relaxation and comfort? Then look no further.